Same. Echi Gedusha. I might be forgetting somebody, but if there's 15, Jonathan knows to share with his father, okay? All right. Thank you. All right. Okay, good. 431. You got to bring your book. I gotta bring it. I got You got the big print. Good. You're gonna do the announcing of the names. Yeah. Don't worry about it. And after you can go back. Okay, after, great. Go back and eat. Yes. Recording in progress. Okay. Echi Gedusha. All Okay. right. No repetition. Gemar Chatima Tova. We're ready to begin the Mincha service on Erev Yom Kippur. We're delighted that Taib Starkman is stepping up. Page 431. 431 Ashrei. אשרי יושבי ביתך, עוד יעללוך סלע, השם שכחלו, השם שלנו, תהילה לדוד. תהילת אדוני דבר פיו, ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד, ואנחנו נברך ים, אתה ועד עולם, הללויה. יתגדל וקדש שמי רבה. בעלמא דיברך חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן אמן. יש שמי רבה מבורך לעם ומעמיה יתברך. יש שמר מבורך לעולם על מי המיה יתברך וישתבח ויתפואר ויתומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ותלה שמי לקדושה. ברכות. ויחול לאלה לאלה מכל בחתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דם אירן בעלמא ואמרו אמן. Kindly rise, Amidah, page 433. ברוך אתה אדוני אלוהינו ולאבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ולאה האל הגדול הגיבור והנורא האל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. זכרנו לך מלך חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים ולמחיים חיים. זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכספנו בספר חיים למענך אלים חיים מלך עזר משה מגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני מחיים איתי מדרב להושיע מכלכל חיים בחסד מחיים איתי ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות תמיד ומלך מלך ממית ומחיים מצמיח ישועה. מי כמוך ורחמים זוכר יצורה וחיים ברחמים ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וקרא זה על זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך על הארץ כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ודברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם מלך ציון לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושפחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני המלך הקדוש אתה חונן לאדם דעת. מה שאני מדיד כבר וחדש שמע גולנו אדוני אלוהינו יצא אדוני אלוהינו ועמך ישראל ותפילתם
מודים אנחנו לך שאתה אדוני אלוהינו. טוב לחיים טובים כל בני בריתך. אלוהות שלום רב על ישראל. שלום רב ויעשה שלום עלינו. Page 441. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וימיכון בחיי תכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ותעלה שמי דקודשה, ברכו לילה לילה מכל מחתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ויאמרו אמן. תתקבל צלותו ונבואתו בכל ישראל, קודם עוון דבשמיא ויאמרו אמן. יהי שלום רב מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. ועושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עלינו לשבח לאלון הכל, גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות ולא שמנו כמשלחות האדמה, שלא שם חלקנו כהן וגורל עלינו ככל עמונה, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שנותן שמיים ויוסר הארץ. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Please be seated. Now we'll recall the lives of those who have passed on in the last 30 days. We'll recall the lives of Essie Germinal, Saul Hatidau. Recall the lives of those who have Yortzeit today, Erev Yom Kippur, Bonnie Biller, Reuben Goldman, David G. Hare, Rachel Hoffman, Harriet L. Sherman, Faye W. Stillman, Wilfred Nathan Tenenbaum. Do we remember anybody else today? Some mourners will rise for the recitation of Kaddish Yatom, found on page 443. Itgadal ve'ikadash shemer rabah, ve'alma divera chilutei ve'yamlich malchutei, v'chayechon u'vyomechon u'v'chaye dechol Beit Yisrael, ba'agala u'vizman kariv imru amen.
Yehi Shemei Rabba Mevorach Leolam Lo Me'olmaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shemei Kudesha Brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushvechata v'nechamata da'amiram be'alma v'imru amen. Yehi Shlama Rabba min Shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom imromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Please be seated. As we begin the night, the most important night of the year, we gather with our friends and family who are here in the synagogue or at home through Zoom, and we acknowledge our frailty and the passing of time. And we realize that we will not live forever. We realize that what we have, we cannot take. And we realize that the bonds of love, affection, and relationship should be at the top of our priorities. We come here to mend ways and to change the path we have taken last year. We come here to improve and to do better. We come here to realize that we can do better, that we can find the motivation, and the strength, and the way by which our lives personally can be better, and the lives of those who are near us. I'm here to tell you that we can do it. The Kohl Nidre service that now begins, traditionally at our temple, has featured 3 Kohl Nidre with the same chazan, and 3 Kohl Nidre with 3 different groups. But tonight, for reasons that are above our control, and I don't like to say because of the pandemic, we were forced to modify this in the way we thought would be good for us, meaningful to you, and at the same time we will satisfy the requirements of Yom Kippur. And therefore, we're going to have a list of, I have a list right here. We're going to have about 14 people, if I'm correct, who are somehow representing the congregation on 3 levels: past presidents, millionaires, future youth. And they will remain here for the 3 Kohl Nidre. They will do it because with that, we will satisfy some of the requirements in terms of social distancing and trying to preserve the fact that they might, passing the Torah to one another, might infringe those healthy requirements. And in the Chazanut, we're going to hear Chazan Isha Rakowski that we heard on Rosh Hashanah for the first Kohl Nidre. Then we will hear a rendition of Hassan Lubitz of Kohl Nidre. It's him, believe me, but some years ago. And Dennis Rosenbaum, who I have called last minute to prepare a Kohl Nidre live. That's the most important part. And who has stepped up during our Slichot program that he sang so well. And I've asked him to do Kohl Nidre, so you will get that 3rd Kohl Nidre live. That's the plan for tonight. Then, of course, we have sort of a longer night because we have Ma'ariv, and then we have
sermon, and then we have slichot. Actually, the sermon is the shorter part. So we would like to invite past presidents, Todd Stein, David Feldman, Elise Gilman, Jack Finkelstein, Max Steiner, and we would like to invite Marty Spocconi, Merrill Marcus, and Howard Crane. Also joined by Ryan Horowitz, Nick Gray, Debbie Walzer, Jonathan and Michael Allentoff, Bruce Green. If you heard your name, that means that you're here, coming up here. And Todd is going to help us. We have 9 Sifrei Torah here, 5 on the lower level, 4 on the top. And we have 5 Sifrei Torah on the table. There are 2 small ones on the table that some of you might prefer. The others one are regular size. We're going to begin. Yeah, let's do the opening without Chazan Ishai, because I'm afraid we don't have enough time to do all that and begin Kohl Nidre. Or zarvalat tzadik, ulishrei lev simcha. Or zarvalat tzadik, ulishrei lev simcha. Or zarvalat tzadik, ulishrei lev simcha. You can take one for you. We got one left. Michael. We're going now to turn to page 204 to hear from Chazan Ishai Rakowski, Or Zarua, Beshiva Shalmala, and the first Kohl Nidre. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. בישיבה שלמעלה ובישיבה שלמטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. בישיבה שלמעלה ובישיבה שלמטה,
על דעת המקום ועל דעת הקהל. אנו מתירים להתפלל עם העבריינים בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל. אנו מתירים להתפלל עם עבריינים. Kohl Nidre ושרי וחרמי וקונמי וכינויי וכינוסי ושבועות דין דרנה ודאישתבנה ודייחרימנה ay 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 ודייחרנה על נפשתנה מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה הבא עלינו לטובה כולהון יכרתנה והון כולהון יהון שרן כולהון יהון שרן שביתין בטלין ומבוטלין
לא שרירין ולא קיימין נדרנה לא נדרה ויהי שרנה להסר ושבועתנה לשבות. Second Kohl Nidre.
third Kohl Nidre, thanks to Dennis Rosenbaum. We're still on page 205. Kohl Nidre Vesare Vecharame Vekoname Vechinuye Vekinuse Ushuot Adin Darna Udeish Tabana Udiacharimna V'diasarna nafshatana dindarna udishtabana udeacharimna v'deasarna al nafshatana miyom kippurim ad yom kippurim abalenu letova huhon icharatna v'hon kulhon yehon sheran yehon sheran yehon sheran shvitin v'telin uvmutalin la sheririn v'la kayamin nidrana la nidre vesarana la sare ushvuatana la Shavuot. Continue with Venislach as we begin the process of replacing all the Sifrei Torah into Aron HaKodesh, and on that table on the right. Page 205, Venislach. ונצלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי
לכל העם בשגגה ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה סלח נא לעוונם הזה כגודל חסדך וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועדנה ושם נאמר ויאמר אדוני סלחתי כדברך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. We're going to call upon Ira Grosser to close the ark for Kohl Nidre. As I give a short introduction to the Ma'ariv service that we will hear from Chazan Rakowski. It begins as any Ma'ariv with a Baruch. And when we get to the Shema Israel for the only time in the year, we're going to hear the Shema and then the refrain immediately below, out loud, not like any other time during the year. The Baruch Shem is a means of reliving and recalling the atonement rites conducted in the temple in Jerusalem. Please be seated. Also, it recalls the time with Jacob's deathbed. The children affirmed their loyalty to God by proclaiming the Shema Israel. Israel in the context of Jacob, who was called Israel, and Jacob responding, Baruch Shem Kavod. But another more interesting reason is that we do not recite the Baruch Shem Kavod out loud throughout the year, because that expression is not found in the Torah. And we don't want to say or rise the level of importance of Baruch Shem to the level of the Pasuk from the Torah. And the last reason why we say it silently throughout the year and out loud on Yom Kippur is based on the tradition that Moses heard it recited by the angels, and it was taught then to Israel. So all year, we recite it silently since we are unworthy of using the angelic formula that is only used on Yom Kippur. But tonight, when we have come to temple and join us in prayer through technology, we are coming with a clean heart. We're hoping to cleanse our souls and to put our mistakes and sins away and come with purity, the same purity as angels. And that's why also we recite Baruch Shem Kevod out loud. The Ma'ariv service begins
on page 207 with Baruch Hu. Kindly rise. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Please be seated. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מרים. ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב ערבים. אהבת עולם בית ישראל. כי הם חיינו ואורך ימינו והם נגי ימם ולילה. אתה אדוני אוהב עמו ישראל. כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ויאהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך
ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Continue on page 209. אדוני אלוהיכם אמת. אמונה כל זאת וקיים עליהם כי הוא אדוני אלוהים בעזרתו. Continue on page 210. וראו בניו גבורתו, שיבחו והודו לשמו, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. משה ומרים ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה. ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף מלכותך. ראו בניך בוקע ים לפני משה, זה אלי ענו ואמרו אדוני מלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני Page 211, Hashkivenu. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ויד עולם. ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל.
ישראל ויעל ירושלים. Page 212, כי ביום הזה הנחת סיכרש before silent עמידה. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תטהרו. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמה דברה קירותה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה Please continue with the silent Amidah on page 213 all the way to page 221 is the Amidah that includes all the Slichot portion in which we recite Hashamnu and Al-Chet, and with contrite hearts we begin the supplications of Yom Kippur.
You may be seated as you finish the Amidah. Gemar Chatima Tova. To those who have wronged, I ask forgiveness. To those I may have helped, I wish I had done more. To those I neglected to help, I ask for understanding. And to those who helped me, I thank you with all my heart. One of the elements that were missing on my two sermons of Rosh Hashanah was some humor. And in the rush, I was trying to find short little stories that were lighten up a little bit this moment. And I found just 3 old ones. I'm going to ask for forgiveness again. So these are signs in a synagogue. Join us for our oneg after services, prayer and medication to follow. Remember in prayer the many who are sick of our congregation. Now I'm going to skip that one, it's too compromising. If you enjoy sinning, the choir is looking for you.
Since the 8th century and on, this evening service is being characterized by the chanting and singing of Kohl Nidre. Tonight, I think at Temple Bethel, it's so special to me, we have broken a new record. We have the 3 tenors for Kohl Nidre, 2.5. The text of Kohl Nidre, you might not know this, has its roots in the book of Numbers, which tell us that when a person makes a vow to God, that person should not break it and must do all according to the words of that oath. Strictly speaking, Kohl Nidre is not a prayer, although commonly we speak about it as it were to be. It's really dry. It's a dry legal formula, but the accompaniment, the ceremonial accompaniment that has been there for time memorial has brought emotional undertones since the medieval period. But the majority of the rabbis in the Talmud insist that on this powerful evening, individuals should be given the opportunity to be released from those vows that are unable to keep last year and unable to keep between now and next Yom Kippur. And therefore, the wording of Kohl Nidre suffers some alterations until it reached your Machzor in the version that we just heard. In fact, it was Rashi's son-in-law, Rabbeinu Meir ben Samuel, in the 12th century, who changed the original phrase, Mi Yom Kippur she'avar ad ha-Yom Kippur azeh, from the last day of atonement until this one. He put it from this day of atonement until next one. That's the version we have in our Machzorim. Thus, this dispensation was not a posteriori concerning with unfulfilled obligations of the past year, but it became a priori, making reference to vows one might not be able to fulfill, one might forget to observe during the upcoming year between tonight, and next Yom Kippur. And there was a real concern that a person could die with unfulfilled vows. And therefore, annulling these vows in advance, like we did just on Kohl Nidre, diminished the weight of such unkept vows imposed on a person at the time of the person's death. It was Rabbeinu Tam, however, who accounted for the alteration made by his father, changing that perfect tense of the verbs, meaning which we have vowed, have sworn in the past, to the imperfect and unpredictable future. And this alteration that you see in your Machzor was almost broadly or completely accepted. It was accepted in Germany, it was accepted in France and Polish communities, but not in the Spanish, Roman, and provincial congregations. They have kept the old version, and we call it that the Sephardic version. Although I have seen a book that had the combination of both, from Yom HaKippurim she'avar, had a Yom HaKippurim hazeh, had a Yom HaKippurim haba. All these 3 versions all together. You're totally covered. And that made me think, why I want to tell you this tonight. I should have told you this last week.
Well, because I think that we can learn on Kohl Nidre night. In general, we're being trained in our lives to think that it is our present actions that are going to change our future. However, this version of Kohl Nidre seems to be saying that we want to reach out on the future right now. We want to cover the promises of today until next Yom Kippur, the future today. In other words, the future can be influenced by the past. The future can be altered in such a way that then it changes the past actions. I know it's a little bit an intricate thought, but I would like to explore that with you today. It's like when you read a book, you get to the end of the book, and then all of a sudden you go back to the beginning, and the pages of that beginning will read differently to you. It happened to me, and I'm sure it's happened to you. Unless when you finish the book, you don't go back. That's possible too. But if you do, and if you're about to finish a book, do that. And you will see how the end, the future, alters the past. And now you know what all is leading up to, because Teshuvah works in a similar fashion. Let me explain. How many people do you know that when they passed away, they were considered meshugeh, crazy? And later on, in the future, with some years ahead, they're considered to be critical for history. I'm not going to dwell on American history because you are an expert on that. But if you remember Herzl, the founder of Zionism, at the moment of his death, he was considered to be a lunatic. How can you go around the world meeting with Jewish people, telling them that we need a state of Israel? 2,000 years, nobody did that, and now we have to do that? It took about 44 years after his death to be considered a visionary. In other words, what happened after he died, his future, changed the story of his past life. The future changes the past. And that happens over and over again in our lives. When our tradition tells you to do tshuva, it's telling you to change that past based on the future. If during this past year there were some difficult, some terrible, awful things that happened to you in last year, you can change that. Because you can make it in such a way that instead of a problem you had, it became a prelude in your life. Thus, the past, instead of being a stumbling block, becomes a stepping stone. Let me illustrate the point further. Everyone knows that when you have a fight with someone, I'm not trying to tell you something private. I'm not asking you if you were fighting today. But when you make up with that person that you fought, you end up closer to that person. And you rewrite the past fight. Almost it's as if it was necessary for me to fight with him, with her, no names today, for me to get to the point I am with that person. You change that fight of the past into something better that brings you closer to that person. A great story, I cannot not let you have it. Story from Rabbi Levi Yitzchak of Berdichev, Hasidic master,
who's known as the defense attorney of the Jewish people because he was so compassionate with every Jew. He found goodness in people. Whatever the person was, he found something that was redeeming. I always remember this rabbi, but also remember my dear senior rabbi of blessed memory, Rabbi Erwin Groner of Congregation Shaarei Tzedek in Michigan, who before I came had to do a funeral. And the funeral was of a Jew who had been part of the Purple Gang. I don't know if you're familiar with that, but that was a particular group of people that during Prohibition were selling alcohol and were gangsters, Jewish gangsters. That's not news to you, you know that. And people were concerned because he was known to be a bad guy. And he's telling me the story, and I said, so what did you write in the eulogy? Well, I wrote that he was good to his mother. So the story of Rabbi Berichev, going back to that, is of a town where there's a terrible sinner, famous for being nasty to people, evil and cruel. And once Rabbi Levi Yitzchak came to see him, and he said to him, I envy you. You envy me? How is that possible? Everyone knows who I am. I don't believe in God. Why do you envy me? Because, he says, you are supposed to be different in the future. Rabbi Yitzchak Leib said to him that in the Talmud, there is a saying that at the end of days, the end of times, all transgressions will be turned into light. And oh man, you will shine. His future will change his past. Sins will be turned into ray of light, says tradition, and that can be true for a lot of us. That's what we are really doing here tonight. We are trying to change the story. We have it ended better, and therefore now the beginning is different. If you ever read a good book and you get to the end and then every precious page reads differently, you will know what I'm talking about. You know where the story is headed. You will change your reading of those first pages. And the same is true for every human life. Once you know what you can do with the story that you have been given, nothing has to be the same. In essence, each action creates its predecessor, because now is the predecessor to where you are now. It leads the path to a good place instead of a bad place. The most powerful story associated with this that is closer to our hearts is the story of the mourner's Kaddish. In this legend, Rabbi Akiva, which is examined as a great length to be a great rabbi, he is being quoted in a book by Leon Wieselsteyer about the Kaddish. And the story goes that Rabbi Akiva, the great Talmudic sage, was passing the cemetery late at night, and he saw an apparition. He saw something, a ghost. His complexion was big. He was carrying a load of wood, 10 of them. He was huge. And Rabbi Akiva orders this person to stop. And say, why are you carrying this log so heavy at this time of the night? Why do you do such hard work? And he said, do not detain me, Rabbi. I am a dead man. Every day I am punished anew by being sent to chop wood for a fire in which I am consumed. What did you do in your life? And the man answered, I was a tax collector.
Even the Spirit responds, not the man. I would be lenient with the rich and suppressed to the poor. Have you ever, if there is any way to save you, can you be saved? And the Spirit responds that the only salvation would be if his son and his daughter would say Kaddish for him in the congregation. And the congregation will respond, may God's great name grow exalted and sanctified forever and ever. As the Spirit disappeared into the night, Rabbi Akiva resolved to find the man's family. He journeyed and finally found the children and told them the story. Rabbi Akiva found them, took them to synagogue, and they began saying Kaddish for him. And the congregation responded, Yehi Shemer Rabam Mevorach Leolam U'Lolmei Olmaya. And that night, that tortured soul appeared to Rabbi Akiva in a dream, blessed him, and told him that he had been released from the eternal punishment. The themes of the story is that the dead are in the need of spiritual rescue, and that the agent of that spiritual rescue is the mishpacha, the children, and the instrument of that spiritual rescue is Kaddish, a prayer. The message will live, and we, the living, cannot bring back the past. We cannot bring back that dead spirit, but we can redeem that life. God's will is done, but so is ours. We can change the past of that person. In shul, when the children come and show up for Kaddish, people think highly of the person they're saying Kaddish for because of the children's commitment. This tax collector's children are his future, and the future begins to change the past. This happens more often than you think. I have witnessed parents who are terrible with their children, irresponsible, unfair, abusers in one way or another, with money because they were poor, but also use them as ransom even. And when those children grow up and become successful, lawyers, doctors, maybe rabbis, cantors, when they become successful, those parents can say, I am the father of a successful son, of a successful daughter. And that future, those children start changing the way we think about those parents. That power is what happens on Kohl Nidre night. As long as we're here in Kohl Nidre and read the words of its final version, we can learn not just that we can change the future, but we can also learn how to change the past, to make it different and to make it better. That's why we're here tonight, to make sure that the frustrations, disappointments, and events of this past year, our own sins, our own neglects, our own cruelty, all of that becomes part of a story that leads us to a better place. And therefore, when it leads us to that better place in the future, in the next Yom Kippur, the past is redeemed. The past is changed.
So in the upcoming year, in the year that just began, I hope we can lead soulful, meaningful, and dedicated lives. And I also hope that in the process of doing that we will realize that we have changed the story of our lives up to this moment. That the past doesn't weigh as heavily as we thought it did. Because all of our stories, the good and the bad, are leading us to what we have become. And if we are better, if we are kinder, and if we care more about our tradition, our people, our world, then what a wonderful past and what a glorious future will be waiting for us. Change your past by focusing on your future. Gemar Chatima Tova. And now our Machzor, in this, I love the fact that you're here and there's nothing else to do, so we're going to daven together. And I'm going to call to my wife, Silvana Bachman, to lead us in Ya'aleh as Michael Allentoff will open the ark. The congregation will rise. We will turn to page 323. You all help me? Page 223, Ya'aleh. יעלה תחנוננו מערב ויבוא שבתנו מבוקר ויראה רינוננו עד ערב יעלה קולנו מערב ויבוא צדקתנו מבוקר ויראה פדיוננו עד ערב יעלנו ינו מערב ויבוא סליחתנו מבוקר ויראה נקתנו עד ערב יעלה מנוסינו מערב ויבוא למענו מבוקר ויראה כיפורנו עד ערב יעלה אישנו מערב ויבוא תורנו מבוקר ויראה הננו עד ערב יעלה זיכרוננו מערב ויבוא ביותנו מבוקר ויראה הדרתנו עד ערב יעלה דופקנו מערב
ויבוא גילנו מבוקר ויראה בקשתנו עד ערב יעלה הנקתנו הנקתנו מערב ויבוא אליך אליך מבוקר ויראה אלינו עד ערב. As we correct Silvana, beautiful Ya'aleh. To Miss Lisa. Lisa will come next year for sure. Please be seated as we continue on page 225 with Haneshama Lach. 225. הנשמה לך והגוף פועלך חוסה חוסה על המלאך הנשמה לך והגוף פועלך חוסה חוסה על המלאך הנשמה לך והגוף פועלך חוסה 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 על המלאך. We now continue with הנשמה לך והגוף פועלך חוסה למלאך הנשמה לך והגוף שלך אדוני יעשה למען שמך עתנו על שמך אדוני יעשה למען שמך בעבור כבוד שמך כי אל חנון ורחום שמך למען שמך אדוני וסלחת לעווננו כי רבו. Please rise, page 226. אלוהיך אלוהינו להאריך אפיך לרעים ולטובים ותהילתך למענך אלוהינו עשה ולא לנו ראי עמידתנו דלים וריקים תעלה ארוחה לעלה נידף תנחם על עפר ואפר תשליך חטאינו ותחון במעשיך תרק יניש עשה עמנו צדקה. Elere Chapayim 226. אלך אפיים אתה ובעל הרחמים נקראת תעבור על פשע ותמחה שם
כיום ויתייצב עמו שם, תאזין שוועתנו ותקשיבנו מאמר, כיום ויקרא בשם אדוני, ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע, וחטא ונקל. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו, כי אתה אדוני טוב וסלח, כי אתה אדוני טוב וסלח, ורב חסד ורב חסד לכל קוראיך, ורב חסד ורב חסד לכל קוראיך. Now continue on page 227, for which we rise as we call to open the art to Laura and Jamie Horwitz. We're on page 227, and the prayer is Lebrita Bet Kehine Kahomer. 227. הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר, כן אנחנו בידך חסד נוצר, לברית הבט ועל תפן אל היצר. כי הנה כאבן ביד המסתת, ברצותו אוחז וברצותו מחתת, כן אנחנו בידך מחיה וממוטט, לברית הבט ועל תפן אל היצר. כי הנה כגרזן בידך רש, ברצותו דיבק לאור וברצותו פרש, כן אנחנו בידך תומך אני ורש, לברית הבט ועל תפן אל היצר. כי הנה כהגה ביד המלאך, ברצותו אוחז וברצותו שילח, כן אנחנו בידך אל טוב וסלח, לברית הבט ועל תפן אל היצר. כי הנה כירייה ביד הרוקם, ברצותו מיישר וברצותו מעקם, כן אנחנו בידך אלקנו ונוקם, לברית
הבט ויעלטפן אל היצר. כי הנה ככסף ביד הצורף, ברצותו משגשג וברצותו מצרף. כן אנחנו בידך, מה מציל מזור טרף לברית הבט ויעלטפן אל היצר. We'll close the ark and we will remain standing and turn to page 229 for El Melech Yoshev Mochel Avalot. אל מלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות. לא רטלה, אנו לומר 13, זכור לנו היום ברית 13, כמו שהודעת לעניו מקדם, כמו שכתוב, וירד אדוני בענן ויתייצב עמם, ויקרא בשם אדוני. ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. וסלחת לעווננו לחטאתנו נחלתנו. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו, כי אתה אדוני טוב וסלח, כי אתה אדוני טוב וסלח, ורב חסד ורב חסד לכל קוראיך, ורב חסד ורב חסד לכל קוראיך. Please be seated, and we will do a responsive reading in English on page 230 at the third cycle of Slichot prayers, yearning for God. To you we pray above us all, beyond all time and space. Understand us, mortal beings, poor in spirit, weak of flesh, for you turn towards the humble, the broken, the weak. Forgive us on this special day. My soul yearns for you, though I am afraid of your judgment. Our ritual is imperfect. We can no longer follow the prescribed form. Yet we depend on you. Turn us as if we were high priests standing before your ark. My heart is caught in the web it has spun, and I am conscious of how short my life is. We depart like dew that may shine for a morning. Not say, but its lowly state, it quickly fades. On this day when we are summoned before the judge of all, turn us for your honor's sake. Allow us to walk in the land of the living. Forgive the sins of your people.
Now it's your turn. My sovereign, redeem the children of Jacob, and accept our fasting from one evening to the next. Rain down on us the redemption we pray for, and quench our thirst. Stir Israel, stronghold of Israel, bathe me in your purifying waters, and purify me as I sing to you. Surely this is our God. Surely you will do so tomorrow. Wipe away my sins as I call to you. Fill with awe in your holy sanctuary. Form me anew, granting me a heart freshly born, as the righteous teacher foretold in your holy law regarding this special day. Machar ya'aseh Adonai et hadavar hazeh. Now we will turn to page 233. As we continue with Shema Koleinu. Shema Koleinu. Yes, that's the song. That's the. I needed a reminder. And we open the ark. Mark Zaretsky is opening the ark. We're on page 233 to hear Chazan Shema Koleinu. Shema Koleinu Adonai Eloheinu Chus verachem aleinu וקבל ברחמים, ברחמים וברצון את תפילתנו. השיבנו אדוני אליך, השיבנו אליך ונשובה, חדש ימינו, ימינו כקדם. אל תשליכנו. אל תשליכנו. תזיקנה ככלות כוחנו. אל תעזבנו. שמע קולנו, אדוני אלוהינו, חוס ורחם
קבל ברחמים, ברחמים וברצון את תפילתנו. שמע close the ark, but we remain standing, and we turn to page 234. Actually, you can be seated for this part, and then we'll get up for Ashamnu. Page 234, Ki anu amecha, and then Ashamnu. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. כי אנו עמך ואתה אלוהינו, אנו פניך ואתה אבינו, אנו עבדיך ואתה אדוננו, אנו קהלך ואתה חלקנו, אנו נחלתך ואתה גורלנו, אנו צונך ואתה רוענו, אנו חרמך ואתה נותרנו, אנו פעולתך ואתה יוצרנו, אנו רעייתך ואתה דודנו, אנו סגולתך ואתה קרובנו, אנו עמך ואתה מלכנו, אנו מאמירך ואתה מאמירנו. אנו הזייפנים ואתה רחום וחנון, אנו כשיורף ואתה ערך אפיים, אנו מלא עוון ואתה מלא רחמים, אנו ימינו כצל עובר ואתה ושנותיך לא יתאמו. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם מתחינתנו, שאין אנחנו הזייפנים וקשי עורף לומר לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל אנחנו ואבותינו ואמותינו חטאנו. Psalm 235. Ay, 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 ay. אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי. איי, 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 איי. הבינו והרשנו, זדנו, חמסנו, נפלנו שקר. איי, 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 איי. יעצנו רע, כיזבנו, לצנו, מרדנו, נייצנו. איי, 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 איי. שררנו, אבינו, פשענו, צררנו, קישינו עורף. איי, 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 איי. רשענו, שיחתנו, קייבנו, טעינו, תיתנו. Please be seated as we
Going to read on page 236, Gimel. You recognize both our sins and our mistakes, acts of will and those committed under compulsion. Public acts and private ones are equally revealed and known to you. What are we? What is our life, our goodness, our righteousness, our achievement, our power, our victories? What shall we say in your presence, Adonai, our God and God of our ancestors? Heroes count as nothing in your presence. Famous people are as if they never existed. The wise seem ignorant, the clever ones as if they lack reason. The sum of their acts is chaos. In your presence, the days of their lives are futile. Human beings have no superiority over beasts. All life is vanity. What can we say before you, you who live in the transcendent? And what can we tell about ourselves to you, who dwell on high? You surely know both the secret and the revealed. We now turn and rise. Turn to page 237 for Al Chet Shechatan Lefanecha. Remember that we do this half in Hebrew and half in Spanish. Oh, you're awake. Good, good. Al Chet Shechatanu Lefanecha, unwillingly and willingly. Al Chet Shechatanu Lefanecha, through hardening our hearts. Al Chet Shechatanu Lefanecha, against you thoughtlessly. Ve'al chet shechatanu lefanecha, against you in idle chatter. Al chet shechatanu lefanecha, through sexual immorality. Ve'al chet shechatanu lefanecha, openly and in private. Al chet shechatanu lefanecha, knowingly and deceitfully. Ve'al chet shechatanu lefanecha, against you by the way we talk. Al chet shechatanu lefanecha, by defrauding others. And al chet shechatanu lefanecha, in our innermost thoughts. Al chet shechatanu lefanecha, through forbidden trysts. Ve'al chet shechatanu lefanecha, through empty confession. Al chet shechatanu lefanecha, by scorning parents and teachers. Ve'al chet shechatanu lefanecha, purposely and by mistake. Al chet shechatanu lefanecha, by resorting to violence. Ve'al chet shechatanu lefanecha, by public desecration of your name. Al chet shechatanu lefanecha, through foul speech. Ve'al chet shechatanu lefanecha, through foolish talk. Al chet shechatanu lefanecha, through pursuing the impulse to evil. Ve'al chet shechatanu lefanecha, wittingly and unwittingly. Ve'al kulam elo selichot selach lanu lecha lanu kaper lanu. Al chet shechatanu lefanecha, through denial and deceit. Ve'al chet shechatanu lefanecha, by taking bribes. Al chet shechatanu lefanecha, by clever cynicism. Ve'al chet shechatanu lefanecha, by speaking ill of others. Al chet shechatanu lefanecha, by the way we do business. Ve'al chet shechatanu lefanecha, in our eating and drinking. Al chet shechatanu lefanecha, by greed and oppressive interest. Ve'al chet shechatanu lefanecha, through arrogance. Al chet shechatanu lefanecha, in everyday conversation. Ve'al chet shechatanu lefanecha, through conspirational glances. Al chet shechatanu lefanecha, through condescension. Ve'al chet shechatanu lefanecha, through stubbornness. Ve'al kulam elo slichot selach lanu lecha lanu kaber lanu. Al chet shechatanu lefanecha, by throwing off all restraint.
ועל חטא שחטאנו לפניך by rashly judging others. על חטא שחטאנו לפניך by plotting against others. ועל חטא שחטאנו לפניך through selfishness. על חטא שחטאנו לפניך through superficiality. ועל חטא שחטאנו לפניך through stubbornness. על חטא שחטאנו לפניך by rushing to do evil. ועל חטא שחטאנו לפניך through gossip. על חטא שחטאנו לפניך through empty promises. ועל חטא שחטאנו לפניך through baseless hatred. על חטא שחטאנו לפניך by betraying trust. ועל חטא שחטאנו לפניך by succumbing to confusion. ועל כולם אלה סליחות סלח לנו וכף לנו כבאר לנו. Please be seated. There are a couple of more confessions and readings. Some of them we skip and don't do, and some of them we don't remember the melody. But I remember this one. And it's your participation that counts. It's on page 240, and you have to say, Ho Yaneinu, something like that, okay? Hu Yaneinu, meaning that you will be answered. Who's going to answer, right? He's going to answer. God is going to answer. So I will do it in Hebrew, and you do the Hu Yaneinu. You find your note. I'm sure it'll be fun. מי שעשה לשרה אימנו בזקנתה הו יעננו. מי שעשה לאברהם אבינו בהר המוריה הו יעננו. מי שעשה ליצחק בניו כשנעקד על גבי המזבח הו יעננו. מי שעשה לרבקה בהריונה הו יעננו. מי שעשה ליעקב בבית אל הו יעננו. מי שענה ללאה בעוניה הו יעננו. מי שענה לרחל בעצבונה הו יעננו. מי שעשה ליוסף בבית האסורים הו יעננו. מי שעשה למילדות העבריות על האבניים הו יעננו. מי שענה ליוכבת על שפת היאור הו יעננו. מי שענה לאבותינו ולאמותינו על ים סוף הו יעננו. מי שעשה למשה בחורב הו יעננו. מי שעשה למרים בבערה הו יעננו. מי שעשה לאהרון במחתה הו יעננו. מי שעשה לפנחס בקומו בתוך העדה הו יעננו. מי שעשה לבנות צלופחד בעומדם פתח אוהל מועד הו יעננו. מי שענה לכל הצדיקים והצדקות, החסידים והחסידות, והתמימים והתמימות, וישרים וישירות, והרחמים והרחמיניות. הו יעננו. It's a beautiful, beautiful poetry, and I love the upgrade they have done to it with all the equality and the genders. I think it's fantastic. It's just the Hebrew needs to come a little bit faster on my turn. We are ready to continue with Al Chet. Oh, no, I did that already. Rachamana, I'm sorry. Rachamana on page 242. Rachamana on 242 at the bottom of the page. Rachamana de'anei yani yanena. Rachamana de'yanei
למקיחי רוחננה רחמנה דייני לתביר ליבננה רחמנה ננה רחמנה חוס רחמנה פירוק רחמנה שזב רחמנה רחם עלן השתבגלה ובזמן קריב. We now turn to page 243 as we invite Lisa Walter. She was so instrumental in making the beautiful slichot. She will open the ark. We will sing Avinu Malkeinu, but here's the trick. We will sing first together ourselves, then we will hear Chazan Rokovsky, and then we will end it ourselves. Is that doable? I think so. So page 243, we begin first, then Chazan. Avinu Malkeinu Chatanu lefanecha Avinu Malkeinu Inanu melech elata Avinu Malkeinu Aseh imanu leman shemecha Avinu Malkeinu Chadesh aleinu Shana tova Avinu Malkeinu Batel me'aleinu Kol gezelot kashot Avinu Malkeinu Batel machshevot saneinu Avinu Malkeinu afer atzat oiveinu Avinu Malkeinu kalei kol tsar umastin me'aleinu Avinu Malkeinu kalei devar v'cherev hara ushli umashchit ve'avan ushmat mivnei beritecha Avinu Malkeinu selach u'mochal lechol avonoteinu Avinu Malkeinu mechne me'aver peshaeinu v'chatoteinu mineged einecha Avinu Malkeinu Shema koleinu Avinu Malkeinu Chatanu lefanecha Avinu Malkeinu Chamol aleinu Ve'yalol aleinu V'tapeinu Avinu Malkeinu Kale dever V'cherev erav Me'aleinu Avinu Malkeinu Kale kol tzar umastin me'aleinu Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu kotveinu besefer chaim tovim Avinu Malkeinu Chadenu
Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Chadesh Aleinu, Shana Tova, Avinu Malkeinu, Shema Koleinu, Shema Koleinu, Shema Koleinu, Shema Koleinu. Avinu Malkeinu, We close the ark, remain standing for Kaddish Shalem. יגדל וקדש שמר רבה, וילמד ורחרותה וימליך מלכותה בחייכון, ובמכון ובחייכו בית ישראל, בעגלה בזמן קריב וימרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה. יברך וישתבח ויתפאר ויטוב וינשא, ויצרביט אליו ויתעלה לשומר קודשה, ברכו לעילה לעילה מכל בחטא ושירתה, תוש וחטא ונחמתה, דאמירה מלמה וימרו. אמן. תתקבל צלות ולבאות ההון לכל ישראל, קודם בבונדי בשמיה וימרו. אמן. יש למה רב משמיה וחיים עלינו בכל ישראל וימרו. אמן. עושה שלום עם רומם, הוא יעשה שלום עלינו בכל ישראל וימרו. Amen. We open the ark for Aleinu Lishabeach. We call upon Josh Klein and Shira Hanno, recently married, so Mazal Tov, B'Shah Tova, Mutzlechet in your marriage. Rabbi to be. Rabbi Josh was with us the first, second day of Rosh Hashanah, and we're delighted that he's here back with us. Aleinu Lishabeach, page 4246. Aleinu Lishabeach, Shehonot Shamayim ve'yoset haaretz u'mashav yekaro b'shamayim ma'al u'shchinat zol v'golem eromim hu Eloheinu Einot Malkeinu Ebezulato Hakantu v'torato Yadat Zion Mehashavot Al Elohecha Ki Adonai Hu Elohim Hashamayim Mima'al Ve'al ha'aretz V'itachat Einot Al Kenega V'lechanan כי המלכות שלך יום מעט ימלוך בך ועוד כעכת ובתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד
Bayam bayam hahu, bayam hahu, Adonai echad, Hashem echad. Please be seated. Now turn to page 248 for the recitation of Psalm 27. Le David Adonai yoriv shimi mi'ira, Adonai ma'oz chayai mimi echad. ולאמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, קבל אדוני חזק ואמץ לבך, וקבל אדוני. Tonight, we recall the lives of those who have passed on in the last 30 days, Esti Germanau and Sol Ahito. We also recall the Yortzai for tomorrow, the 10th of Tishrei, September 16. We recall the lives of Hyman Chertoff, Nathan J. Goldberg, Beatrice Heigelberg, Dofa Kaplansky, Herman Kastenblatt, Chaim Connor, Rachel Miriam Connor, David Krieger, Abraham Pose, Isaac Ritzfeld, Ida Rothman, Benny Schulman, Chaya Connor Tansman, Bella Connor Tansman, Benjamin Tansman, and David Zillermeyer. Is there any other name that I haven't mentioned? So mourners will join me in the recitation of Kaddish Yatom, page 247. Yitgadal v'yikadash shemer rabba, ve'almad v'rach chilutei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yomechon v'chayedechol beit Yisrael, ba'agala u'vizman kariv imru amen. Yehi shemer rabba mevorach le'olam u'lamei olmaya. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחון לעילא לעילא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירם בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום מרומן הוא יעשה שלום Amen. Please be seated. We have come to the end of our Kohl Nidre service. First, tomorrow morning we'll begin at 9 a.m. With Dr. Max Steiner and Pezuke de Zimbra and Shacharit. We'll get about 10:20 to Torah service. Then after that we will go outside for Yizkor. That's at 12:15. Then we'll come back here for Musaf. We hope to have a break around 3 o'clock, 2:33. We'll have a study session in the book of Jonah again. I found new material. You, I think, will be pleased. That's at 3:30. Then Mincha. We have our youth reading in the morning and in the afternoon. At 4:45, Mincha. That goes rather quickly. Ne'ilah will be at 6:15. And then we will get outside for the conclusion of the service with Ma'ariv, Shema Israel, Havdalah, and Tikiyat Shofar. We'll have an alternative service outdoors at 9:30, family service. And in the Temple Bethel Garden, 10 to noon, we'll have our 20s and 30s alternative high holiday service led by Josh Klein and Sam Asher. Very successful during our Rosh Hashanah services. We'd like to thank, special thanks to the family of Lynn and Charles Mills, Michelle Mills, Aaron, Marissa, Serena, Caroline Mills for donating the flower arrangements on the Bima on Rosh Hashanah and on Yom Kippur. I think that's about it. Right? We will conclude now with Adon Olam. I like it better, more energy.
page 249. Remember, tomorrow is not at 8:30, 9 o'clock. Suggestion, don't bring a watch. Go 9 o'clock until 8 o'clock at night. It's not terrible, I'm telling you. It's 10 times better than doing anything else. Trust me on this one. 9 o'clock to 8 o'clock. We'll take a nap at some point. Adon olam asher malach b'terem kol yitzir nibra let nasa v'chevtzo kol asay melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol levado imloch noram ve'hu haya ve'hu hoved ve'hu iye betifara ve'hu echad ve'en sheni להמשיל לו להחבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי וצורכב לי את צרון והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום מקרא וידו אבקית רוחי ותישן והאירה ואם רוחי גביעתי אדוני לי ולא יירא. גמר חתימה טובה. Yasher koach to our three tenors, Chazan Isha Rakowski, Chazan Martin Lubitz, and our dear friend Dennis Rosenbaum. Fantastic. Yasher koach. Yasher koach to you.